plus que ce que c'est actuellement. Et c'était à Grand Place où on avait été déjà. Parce que ça, c'est Carrefour Grand Place en fait. Ouais, c'est pareil. Donc non, c'était au centre-ville. Il y avait beaucoup de magasins et tout ça. Mais ça, on verra. Non mais tu es sérieux là? Là c'est limite la Lozère. Ah oui. Retribution! Oh yeah, we want retribution!